Yako crow from na one mujano. A month for a 24 etrese. Kaswabe data di just when the frise. A Januan Kawaso Musivia 2008, you know. A basic sabro and simwe or strabine say. One yan tempentem. Emenya mawono. Ghana Medical Association Ede Kokobo Okogyeabour ban se wonhwe na bambon sensem yanyire mo pampe se pani pieto mo ahoma e wo port ahodo se ne be ya enubone ankofo bi etwifem ba Ghana no eto obetwa ensem no bi ka we ho ye wo bre ye beje bre nya kra be pebre ye be kenkan nyina ete amamonwuma ko bi ekura yemu enwumre 3p garlic mixture ebacho immune booster high blood pressure na wo so aboa efichi komu ha 3p garlic mixture akwema gani edro ewo 3p garlic mixture enso eyedro 100% garlic extract alison wo mu dewa enu na ye adwuma no miawodo etonton enro benya bi ato fra 0248928824 0201 000021 Yadi asada bema bosheba electricals eba enkane ahodo ene ehom pemprade enkwade a yenkwagira ane abua asante mantem mu Kumase ne Ghana hade baabi a obi ade n'enitire eye bosheba electricals ye wo light ahodo ye wo chandelier corner light ye wo gate light ceiling light LED light no ye wo 3 6 9 18 and 24 watt ye wo LED light blue and white steady lamps ye wo floodlight CCTV cameras and any cables ye wo outdoor indoor and 360 ye wo standing fan ahodo and ye wo air condition fan they use USB 12-volt adapters and digital video recorders ni nyina no busu se chapo wo bosheba electricals na ye niema ni nyina nso energy efficient and energy commission at the stamp was so sadan so and Ghana Standards Authority echiremu na eniema no papa ye wo de use nyina mahoden ana ye wo de use awia na hoden solar enunti woni ECG fo ni asem wo bra wo bowramu wo bosheba electricals na ye niema no ebusu sakoma da ne ntosi se wo ba adumu a ye wo preset ye ne kajetia market no edi nhwane mu ana adum prisons runabout nso bosheba abros atentenum baabi a Oyiripa FM any Promise FM Oyiripa TV any Promise TV yebutu ya ebusu papa kire senya asam kotoa na adum PZ ho anso anti atakofo abros hanom nso wonsa betimi aka bosheba electricals niema no ebi de ehia ne se wo bedwedwura da mu se keji madamu a wo bi akwadazi po ne wapi ahoma no eso wo beje oso 0322 030838 and 0536 095966 yebenum enupa ama hodian ba na kire sakari fi yazo eno no edura be kanfo ama wo no eye Promise heba wona tena ye ana sese wo kro ye wo ema ne memedru ye wo memedru ye wo nkwada de ane ye wo empani ade na eno ne nyina no eye habenru heba na FDA fo at the stamp was so sadan so ana gaftram aje atum pa sese pakosi etuntum akobatatua pobri emfa no honsumenti ha no papa no de eye Promise heba ana wasabetimi akabie hwehwe yen ewo Oyiripa FM ene Promise FM Promise TV Oyiripa TV ya bros atenti yase ewo adum prisons runabout for Promise heba fo na woni antivida ni nkomoyin 0535 544 681 adwuma ko no doso we mo kan obi ana wabo adontere se enwumre yi asomfo mienu yemfa nkrata no ngufom na yempunu atiefo ngusie ese ganja boys edi ameje so eye gangster cat ya mi tenkura Okogyeabour Ocran mene Piesie Lardi ensamno entremo eni Yeshen samno ase Afrigana emrashe bedwamo na ansa ne bako mrashe bedwamo no yenko eye achim praso asante achim praso enano osotoy enframa efai magana yazo asam kese aba asam aba ye ne se monfo adanso pepai efuo osuatwifa so mframa twifa so ama meka sei ni pani baabi a wode wontiri beto Kroma oman mani assemblyman ekire se de ayo no
mutum na gagea onipa ebre ewo empotem ho wo bu nkonta kire se osu a etoye no etobe se dohuru mienu enefa na nsu wi ase no na osu no ayiri ama omanfo eho akire wo no mo wosi wi ase obi hia obi ansa no ayobi entu obi a no aboa obi okoto asere se woni a wobi obetimi aboa wo no no omeye ommo afise eden ma wo no pa woni a wo asante achem praso nsem eni building isu atama roofing sheet ni na yefu so nti de o se e ban se o meboan ni ntimi na ye na omrain books na say when you say aban se o meboan e canteen building so ni na say mami afuarfo afie e patron fama ne fire no apa ye dan ni nyina so ama ye ne ma nyina say ye sika da ho nyina nsuo sika ne me ankasa me sika me susu sika nyina afai ye kohwe afo wo mani nyina atete nti esrew aba meboa ye ye enekura nsuo esan to a ye nya ba joba bia tutu ye ha ne ye choba ye didi wo ha bibia correct afa me ba ye ha nyina tutu enti aba meboa ma anya ye ye sremu ala aba mram ye wo ho ane hu se nsuo frame ehu kakra fidem frame ehu a enyina wura dem a ebi hu ase nsuo jagu ye bi hu ase ye dan kim ye kwade enim se ye dan na se ne fie so a wo ye side etu abegu ye dan na so ama ye dan nyina so atu tinura ba bi kura ye nya ba bi ana ene ye ne ma nyina egu abo mama ba yi so de omo aye on fanto na go nim se ne na go mo so ma ba ma bi hu a se bia ma twe ne ma se ne ye bibia se na moa no moa na ja yenya ntense mfa modan so nya sa de e be da bontensa Kroman sam no na Honorable Daniel Ntiamo assemblyman ewo hono mo wose se de osuo toye no a apepa dan susuku dan nyina aka ho no electric poles nso eka ho bi asese no nya sam ketwa kra enra nyumre fi no ngotwe ko no nkrumu ho no nso bi to asante achim praso ema na me dan so atu mi guso bo me ne ma no na menya ko se light post bi ebubu wo kejeti a o nje ma me bo anamo eko hoko he nti me ko ne light post be 9 ena ebubu ewo ho ena ifie ni bi nso eso atutututu ama fie ba ko ebe ne no kra de so nyina atu nti me ko ye no nso no me free electricity for ama na dwono amuso bae ebe yi wo yes na agu kwa mu ho no nti ewie no ye ba fie da de chin na e kokoko mu na chese e fie be dun kron de omo ho aka bi ne ma no asese no na de enye asamkide nti ye yesre ne se they say no young for a hutri mu pa we o ha samri ba bi obeda kra ne se ne nso ni we o kra ne ne ma nyina asai nti yesre abai ne mpanifo e ka biom se omumra no memwa Onomanyafo Daniel Ntiamo assemblyman na nadmo mpanifo atorenche mu oboafo sisudua sampa omanfo ho akire wo mo enyina boa eja hia to wo no mo wo mo hia mo na adam akomako edunson eni akire ena nsuo no apaso yewo enade susun a yehye asante achi south municipal ase enra enumre bese 9 ena sample member wo hase press atorenche mwasi ama edan bebe maka nadmo eba be assessment sisi enya dan makomako 19 eso akopapa ebi eye akese ebi nso ye enketwa school enso equity school ba ko eka ho ena enso rankra so nso niemu enso apostolic church nso ba ko ani nyina aka atwenti ma eka nyina bomu a edan makomako 16 ena asiwo asante achempra so ahasi pempenu idumadi na eye ahoro mi asante ansana we babisi no ye ne manfo nyina bonka yese efsan se epena esi che ntino ye emframa na ebeba no anu ye di enti endura na de ni si ye no ya hwese ubia bepe baabi nua bi nche ata na bi
office abi ye ko yi so no yen so ye de kwa kofi empanifo ani mu office na emboa bi ewo kwa aba na afi Sami ni omanfo kwadwomu a wabi efri asante achem praso arawo samu asie na no osuo frama ni osuo toye de to wo no mo eno no yento akasiebo no eso na yedaso agiremu ewato rencham emu ene na sante mantemu a we de yebefri asante achem praso yeba Dr. Mensa eno ewo Kumasi Kropon yi emu na mo amunim Dr. Mensa no de se wo free Kumasi kejetia na se wo komanhia entamo ho no a ba bia se bio enipa ne ka aba penso se hie no ho no masam ne yekan na efutu ada bia yetu nipa fo na nso be wi akire na wo a wo ka asempa no wuti adane asato na ye ka boduam enne sunsanso no ebia pie pa na nyina no ene se wo sankani bia o twitro ama adani fo ma ne na wo bo esan kwanche yo to ade ewo pavement so ewo eye Dr. Mensa no wo sankani lusu eye break no watwi ade afa nipa so a enipa mako enan ye kasa yi ba bia wonan ene wonsa esensen no Grace ahire nyom wo hyaje se Nyankopon ebem na arehusa mu esi ene awia yi na eno ana wo mu agina ho bie ekirem se sania ka no esi lusu break no ba bia na san ko de nani ekire eye pavement ne so na ehon so ana ye to nyado apepre ene hwentia ne ntosi ne mpaboa ntade ukokan so a yesese bio wo konfo anopo na no ana wo hyankani esanse na wo hu ba bia wo mu mfanti wotwifa eye pavement ne so aye kasai wadwiri eniafa nipa so a enipa nan ba bia wo moda no enya asam getwa na mo amohwe bie no ewo TV ne so no Promise TV when you can say videos and pictures of Inogan wo hwa enhwe we wani so a enye yie na ye modasem nti ye ntimi amfa ne nyina nkyeremo na ebra akwanhia ne se yesaro wo mo a ejira ho bie bystanders no adebo aye etibetwetwe enipa ndefiri kanum ansampo na eye emergency fo eye rescue team fo eba ye kasa manebo ni kyerem se ye de wonu nyina ene wo mo prekuru akwakogu eye menhia abanya asabia ye hwese a doctor fo ebetimi age wo mo nkwa esi ho na so manebo ni kyerem se wo mo situation no oburo ne se eye critical ehu yi pa wo bra wo mo agina ho bie ene Promise FM Promise TV Oyiripa FM ede Oyiripa TV ensem trofo di ho nkomo no mum yentie bi ye hunu ya ne sekati afasna abewula ona mehu no ana kunu mewula ono so tie ya ana mekowula ana geso tono kono oso bo ne hwe ha na me de mi dwane ana metefa ha ana se me mu na ko board tamboard no so mo de do mu nyina akomensia afo amelia mekowula bekunu wula ana nkurume wula tie do mu nyina akọ ba kunu dia de na na melia de be hu se ne na no ayam ne na na yam adwiri ande mi hu no wo ba me hu na adwiri ku ho me de mi ka se be de me de hu no na me adwiri ande di kan na pe wura na to so e na be wura no e na mele nkuma wura no e na mko wura no e ka no kunu wula enti de mi hu ye no se ka de se chase free undersport ba ku di kan hu enti be di kan twa bom so ansa po na esi ho no po no opia ombetale po no enti po no pia betale ne ma amalia no e na no kwatete ya kwa chance enti be na esi so enti onu be hu obi nyina be hu tu do be ka je so mu bi obo omo nyina hu baba no sa kwori jom so amu ni sa wa mu nyina hu ye me de mi hu se amalia no de wa pla ba wo hu ye ba ni condition na enye enipa 4 obi to ne dokun wo mu nyina ai abewura kwa susu ano no ana to ne nyina wo no na ka no no ote ase e na ka no ebe fa ne driver no ogina ha a police for to na no ogina ha eno de menua mennim ye no mo ana
ha na enim minim wo mu age die okay bro obi be maame pen mu no de obabro be 50 years ana me fit so 50 years ana wo mu aka no dokura no oye young girl osa amakora no tinini sa enti abusuya de asia na asie na aya na mpene se afutuo nsakire nipa agese nsohwe we ni ya wo mu ehunu bie ewo Dr. Mensa ene wie ya enti ohyankani a wo lusu break watwi afa nipa so nipa nan yento aka sebo no eso nyame emwo wono ohu omobo yo yento so na yedaso ye gina santimantem ha na akowie ewon kran ene say Honorable Mohammed Muntaka Mubarak man triple M aswasim rashebedwani ono aso na ye efisem soafo interior minister nene ewo gamami enkramantem Ghana rashebedwam no wakobu kunta asese akre ekwan a na no Ashanti Regional Coordinating Council na woto aba Council of State aba woto aba no pasabasa ye because so enam so ma ebinum kura eprepra wokyerɛkyerɛ mu sɛ sada no a ntawantawa ne si na ɛyɛ benada sada na ntawantawa ne si no na abɔ duba akwapa ho sima aduasa anopa ɛyɛ abra na wato aba na wie na wo yi aba ne mu weedie nie we ya ballot papers asɛ wo yi gu ono mu wie a won makan won ba hyase akan pɛ na hu sɛ nipa bia na wabɔ dɔmpem abɔnte hɔ no ɔmatwa fa police fo so pempim ɔmato no hɔ nyina ɔmatwa fa ne nyina so na ye yanko de bujabum ene den ne anoden eba hɔ na pupo twade ahye ntoam give me blows ne nam so ma entawantawa no eba ye ɔse police fo ɔno manya video enti wenum nyina ekire sentawantawa ne koso na woni a won anim ba mu no so obepɛ kwa biada so na wadoa won na wakire won Honorable Mohammed Muntaka Mubarak. Right, Honorable Speaker, the Ashanti Regional Council of State election began on the 11th of February 2025 at around 8 a.m. at the Regional Coordinating Council premises in Kumasi, which ended around 11:30 a.m. Right, Honorable Speaker, when sorting of ballots began. The police administration accordingly adopted the following strategy. When counting was about to begin, some observers standing by ran over the barricades and destroyed the ballots and other election materials. Changing the command structure. Mr. Speaker, the Ghana police has since launched an investigation into the disturbances. And some footages of the incident have been obtained to assist in identifying the perpetrators who disrupted the process for the arrest and prosecution. Access to the Honorable and Speaker, inner parameter to the investigation, only electoral the police administration accordingly adopted the following strategy to ensure a successful rerun of the election on the 17th February 2025. Change in the command structure, where the regional police commander himself was changed and some other changes were made within the command to ensure strict compliance to election security protocol, including restricting access to the middle and inner perimeter to only Electoral Commission accredited personnel. Onomanyafo Mubarak etwa so say sadi ade no aye no ewom say wo say omabre say edase ne bewie enso luta continue oguso eye hwehwemu wonu say nkwa akiri de nanso nyame pa ebre no beso ama investigation hwehwemu ni nyina no wo de abetudwa. I want to ask the minister, when should we expect this investigation to be completed and when would the report be submitted for us to know? Because this is a serious matter of national importance. Tax overpowering police, and it's a good effort that you are investigating. But the question is, when are we expecting the investigation to be completed and the report be submitted? Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, as my colleague may know, I have given the police administration up to the end of this month to give me an update. But as to whether the investigation will be completed, like I said, they are looking at the footage.
and trying to identify the perpetrators, get them arrested and prosecuted. And as you may know, if you identify someone and you cannot find that person, how will you be able to say that at this particular date I can finish? But the update, I'm sure they will give me periodic updates, and at the end of this month I expect an update from the police administration on how far they've gone with the investigation and whether they've been able to make some arrests, and if they have, what they are doing. So and if you want to also police for no yabako if you want to do saying a dear nanomoye and in so bedi hujuma na odi moyeno abron honorable Mohammed Muntaka Mubarak man M. Yet work as Yabano so ana yadaso jiremu wa my Ghana yamina sebedem. Na Sagana for Bekaya abanda danwa na mampeni dada nana ado dankwa ekufuado etia benya sono. Ane emna sebedem wamokwa pase emra kesie bia eno ema mampeni a wote so ekwan se obi pese wokotu efomu agudie ewo wa my Ghana yenkwa yebretu eye forest reserve mu a mampeni ewo sa etume no na no ane ho kwaye nchi no ahyew ewo parliament ya na enipa bi nti asesa adente na wo man ye kwakwabra wowuo nanso ye so mpafen enam na wo man ye forest reserve anase yenkwa yebretu a ye bɔ ho eban no eba ne sen ana emrahye badwafo etimi edesa etumi wei ema mampani na wodesa license no ema sa enkrofo a wopese okodi dwuma etesa na ene na ehu behia se Minister for Environment, Science, Technology, Dr. Ibrahim Mohammed Mutala. Na ehu behia se wono nso wode bill for Eco Parliament. Na we no legislative instrument, LI 2462 no. Na sekobasa manase bedwafo sa LI we etumwa. Na tumi no a mampani sese obi epeso okoye efomu agudie ho adwuma. Ewo yenkwa yebretuo mu a wotimi sa license ema no. Sa LI we ekwaje sa tumi no de free mampani ensem na ene wobra na osoafo pese wode sa bill no ekwakoto parliament no ekoye nchi no ahyew efiri se edom koma na kiremu se ekwan a minister no efa so de sa bill no abeto parliament no akoye kotoku sa abrobe ye ohuniti ehuni nan eno ntere wampere so kura na no ana edom koma no wo mo ba no dani eye minority leader yera Alexander Kwame na afenyo marking kiremu SM ekwan a eye science minister honorable eye Dr. Ibrahim Mutala ede sa kwan fa so no entwa ye eno nti wampene kura amwanye leye no momi enti afenyo marking. If the paper is laid, the instrument is laid, and there is any amendment there too, it can be effected, and it will require a certain number as provided for to even annul or amend or do any other thing to it. So on the basis of this provision, this House reached a consensus that allows what we call the pre-laying to enable the committee engage further on this matter, so that when the final instrument, together with the minister, is laid, that is, they fine-tune it and it's laid, at least we know that it's gone through all the processes. So I shall pray you to place the application on ice for now, and rest that the minister goes through what has become known as a pre-laying ritual, so that after that the laying is done. Mr. Speaker, you can give them 14 days, 7 days, whatever, as it pleases the minister. Eni ayeti ye edom kuma no ba no dani yera Alexander Kwame na afenyo marking na enochi ana edom kese no pani a wada wo mo no boko central emra shebedwani yera mahama yarega ekirem se wohwe asemu a yera Alexander Kwame na afenyo marking eka no a sebi emu hetu se nkwada pietu na eba ne san ana elaya edin kan enya consensus na kire se mara sebedwafo no ye si dadako no wo ma din ka age atum dada ne afenyo marking ebeka se amfa kwampa so kire mu a minority no mudue bopa e wo kuruma. This is a one clause instrument, just one clause amendment to the regulations, which simply withdraws the powers of the president. So, Speaker, there is consensus across the country that this is a matter that should be done. We don't think that
any stakeholder engagements will change anything. It is a commitment that this government made to Ghanaians, this president made to Ghanaians, that this power granted to presidents to allow mining in forest reserves, I don't want it. It should be taken away. And he has instructed his minister to come and lay the instrument that takes away the power. So, Speaker, there's nothing to discuss about this. A power granted, somebody says, I don't want to exercise the power. Take it away so that I'm not tempted to exercise it. Why do you want to tempt him? Why do you want to keep the law in place? Even by one day, why do you want to keep the law in place? So, Speaker, we are already here. And we are clearly not breaching any provision of the Constitution. As he said, it's a practice that we evolved so that when we are in a corner, we can wriggle our way out of it. But in this case, we are very confident about what we are doing. We are clear about the matter, that the president doesn't want the power. Any ayeti edom kesieno bano deni yewra mahama yarga ana wochirem se agency adom komana sie no emfa ha ensene ha enu nti wonya de wochire no na enu achi no ana achi amehina be de akira wodi nkan metre first deputy speaker yewra benada hiafo wodi to dwa na wochirem se so hwese ne anhihye no esitie no a esese emrase bedwafo no atwen na nansa edru ansana sa anhihye we nyina no they can say pre-laying process no atimi aye adwuma. Honorable members, we all know the constitutionality of pre-laying, but for a good reason. The practice and the convention is that before the instrument is introduced, it is subjected to a pre-laying consideration, owing to the fact that by a lot of Supreme Court authorities, once the document is laid, you can dot I or cross T unless you have two-thirds majority in line with Article 11.7 to annul it. Honourable members, we know the agency involved in the ally before us, but with all due respect, I will want to direct and urge upon the subsidiary legislation committee to, as a matter of urgency, conduct a pre-laying within 3 days and report to the House on Thursday. Enya yeti yeyi eye achame hina be de akira wodi nkan first deputy speaker of parliament Yewra Bernard Ahiafo nanum nsemnie Bedia beya hana banking kane bejidi sebetie bedabase yanko asori dem Archbishop Kobna Ben Smith why diocesan bishop Emma Santimampon Anglican Church no wasin sorry wo omaga ne mu no wamuhwe se enka wamobedo arokocha na wombe mo mani age arokocha ho fi se agribusiness arokocha dwadie no emesika pa emadwuma ene akudi yazo papa kudi yazo dewa sika bebe pi aboa ama nsori no enya won ho ama wanya bi e de aboa ensori ma won ho a kire won mo ebi onu so kra no ensori no womukọ agribusiness eya arokocha dwadie mu na won sika bedoso na omu ye sikafo a sebi Ghana ya yi dede fi se omu ye Ghana fo Ghana be de pa aboa Archbishop Kobna Ben Smith na won nsemtrefo kasa ebra Reverend Canon Brefo John why no panyi foforo ba no Archdeacon emedwaben Asante Mantem Odumase ewo Asante Achem Central na media dia ekuayo because Ghana no ekua ya dia ehia de mo man no man ye die wo dia ya dwere se das no ye sha se ye fu edua bro ne mo ani ya nyen mo anso so aka ho nti mi se asori ahodo no nkran se omusika bebre om di gu bank a omo ye omo fa bi nko agrek no dia they can go run omo nye scammer you know na omo tu dia bo man so ye di because aduane bu o man ma nya ma bo be perform dia sre nsori so omusika egu bank ye dia ya dwere se and every neighbor sika dodo na de be ye efu isu asase to ye ho adwuma
de me catch me nu anoma so for be say momwa na o man ko so na ban so empe kwan a obetumi aboa na nsase a wo pa asase aduafu na ya asem foforo nti won hwe kwan a oni ahemfo no be kasa obema nsase no e de ama aboa no ni suro a be ma nsore ne ankra zo tu akwafu mu akoye fuyo na o man bibiri dididi esre kuafo e ho Ghana wo ton wasa ase ne ekina ube diskanewi infienum na ote akwawia so because as nyina no untumi no efo mbio efo nso de afi bia se nyame boa na yetumi e ma ban boa nkofo na edie ba nti be sremu galamse no be fa ba bia na ene emfa so bia ni so se nuama se ye edie e ma enkoda akora nko school e ma nkora no enye adwuma na obi aso kwa galamse enye nsa no dwuma Archbishop Kobna Ben Smith na Reverend Canon Danso Brefo Jonah yaya no Archdeacon some trafo kwa no kobusa se be me na papa yi sabre nyankopon odawroma oposu no bia beka ho na afutu oben asambe na abeka no se woni de wo mabunu so fi se wonum ne Ghana dache obahunu memma mrantie ni bi no na yesi red what is obuka no say what is red radio uni red na ne wa mix or the say ne sabo or the say ne brebo wo di kum ho ties na wo say na wo se Bible so we fo ma ji so bewia no akum no asay na yonko gro nso amakoto enye tire wo hwe wonam fofa yie ebio no nso behu mrantie bi na ne ono so wo twi moto watwe moto woni nam gato wo bi so bo akata wo bolata se wo tata woni malata nso etre se emaburu dudu no a ba wuruwa na omofa hwe ho a wo mo ne na wuruwa saa wo se omunya nsa no dwuma entete ana hunim de eno na beboa wonom na ma wonom asiye afutu amedi be ma wo mo se sa adwuma we no de mi hu se aye adwuma bia aye short term enti we abofra na wo asante achim ni patam na wan ko school ana se wanya ensa no adwuma bi anye a ebedu enfie bibia se age bia afi untimi nko sa garamse ni bia se untimi nko fem kotu awudie no na aye diama ko basa wan hwe ya obesese enti afutu amedi ma ya maburu o mantem se omunye adwuma ade eyen sa adwuma di bibi bebre wo mo efubu ni ka se income bebre wo mo se wo man ko school be na mi se young ones pa no mo JHS no se enkran se nanado ani sabre president oba foforo John Mahama president John Mahama omu anamo mo tuo se mo ma free SHS no abofra bia anya set opportunity no on hwe se on tutu na se Reverend Canon Danso Brefo yamanitiri nkwa nyankopon hira no nana Dr. Kofi Antwi otosomienu eye oduma se hene obo Reverend Canon Danso Brefo abaso se kai ko keri waya de na sade osi ene nananom kromanom ejanom enanom ekabo mu ye ba kono o se wiase sa na ye ne no na boama empuntuo ene nkankro eba Oye, secondary school, 1994. Now, no actually called training college Mampon. Now, Sanso Trust will call Trinity Seminary College. I want crying Legon. For a diploma, Sansuye, Bachelor of Divinity. Samba Kwame Nkrumah University of Science and Technology. I had a master's, Master of Philosophy, religious studies. And no children, so no, Sansuye suffer. To a judgment be na me say one Bishop Ben Smith so na yadwuma awo asante man for diocese it ni born no yadwuma so obo homodin so ba na twane twese obo abaso enti no odna konkro bebre na wias no dambo dumase aso betna be fienum se ne ya bona abaso amfi se ese efata se dwuma die tisa ole shanensa e sit na so tu dumase ya no be san so ahwedwa so asan so ahwe efijase ni nkura kanyina na that so bi obetima adwuma no don lesha necessary on kan ho na onye sa adwuma no nana Dr. Kofi Antwi a wotoso mienu yento akase aba no so na yenko ensemfoforo emu na Ghana Medical Association edin sembia babonten na wo meya yetimoyi sempenefo be mena ya de hiade a anka ebetimi aboa yempa ni nyina no ene se mo beka ya encha ye kura ana Customs Division Emma Ghana Revenue Authority
ana Narcotics Control Commission NACOPS ana Food and Drugs Authority wɔn ka bɔ mu ɛkɔkye nneɛma bi a yɛabɔ no boa sɛsɛ Jamaica hini toothpaste na efiri aburokyire ba na wɔn de kɔ Ghana sikam na kyerɛ sɛ 20 million Ghana cedis ya illicit drugs in Nubonia yɛaboaboa no akyekyere sɛ fundaka kɛhyere na yɛabɔ ne pampe animu betia efiri aburokyire eba na no ana mpanimfoɔ ne bambofo ka bɔ mu a wotimi ɛkye saa nneɛma wɔ nyinaa ɛwɔ Temaport na wɔn ɛkyerɛm sɛ wɔbra wɔ bie mu no na nya asam gotoa wo enro ya ɛwɔ Piesie ka ho asam yi wonim red ɛne kyerɛ sɛ deɛ mmeranteɛ yi ɛnom a wɔn ho no panin sa kwada ɛne abrewa koraa no wɔbɛtia no fada na wokana fada enti kyerɛ sɛ wɔn nya ɛnom no bɔne ne saa no a abrewa koraa yɛ fada wo na saa no wei ana kyerɛ sɛ ɛkyeyɛ na yɛhyehyɛ ne sɛ ve asa bayere a yɛde kɔgye madwa so na no na Ghana Medical Association ɛkyerɛm sɛ soma da ne ntwaba kɔtwene ba ho na sɛ wɔma so kyerɛ panin sɛ panin anwane a akwada nsuro ɛno nti no wɔman Ghana sɛ yɛpɛ mɛburu daakye a yɛhwɛ na bambɔ nsɛnsɛm security no yɛnyine mu pampee sɛ abrewa pieto mu ahoma ɛwɔ yɛn port ahodoɔ nti saa deɛ adeɛ kɔ soɔ no ɛhu sɛ Atimota Forest. The need to work with other partners beyond health and then the security services to look at external sources. Where are these things coming from? And then the diplomacy can be engaged to speak to these countries to also do their checks to ensure that these drugs are not sent to our countries in the first place. So we will also appeal that the media doesn't just talk about these issues as one-offs and let them go and move on to other stories. But these are things that affect the very fabric of our society, and that the media should dedicate some time on a regular basis to follow up on these issues. And also appeal to the religious authorities, the traditional authorities, and other key stakeholders in society to keep an eye on this issue, because it's a big issue that is destroying the youth of this country. Any ayati for penny edema Ghana Medical Association, Dr. Richard Salome. Na numu nsɛm ana wɔkyerɛ sɛ yɛnya hwehwɛmu na wɔn a ɛkrasa no bɔne no a ebi ɛyɛ opioids yɛde bɛpiem ɛwɔ man mu no yɛhwɛ na Ghana mmara ɛne wɔn mu ni tachi pepra ɛyɛ nkɔsoɔ hene wɔ yɛ kurom dɔma west mansi no emobunu mantamu asɛm ɛna yɛkɛn wɔyɛ kuani a wɔyɛn ɛmmoa ntakramoa poultry ɛna mekɛn na sɛde ntakramoa ɛpɛ mo ɛpɛ aburo broni beka so mupe grains no enya asam getoa Ghana ha de yede bro ene mantakramo apa titru enkokɔ nti uhunu poultry farmer ne dia ne ebro maize no na so musi maize no say oba tampa say de he ɛho ayɛ den pop na woni bo ɛden na tachi pepra ɛkyerɛ sɛ wonim sɛ emredane lokachi yazaki time changes edru baabi a enoma bo bɛkɔ soro nanso sɛ de abrobo si kɔsoro no ya na ebro nti ase so ɛba saa no a na kaasoa ya yi de adi kyese dwaswa yɛ den pa ɛde ama wɔnom enti aban ne mremu na wɔn ka bi fisa nkrofo hodo mezi no abro no wɔn de gugu a wɔn de twɛn ɛbo enti wɔn nya bi ntɔ na ho ayɛ den wɔn so wɔn obi kakra wo bi ɛwɔ hɔ no na wɔn so ayere so den okuani wo kasa wɔn tɔ a na wɔn no wɔn ayɛ nketenkete afonfon a wodi wɔn siske susu a na adade fara yazo yebetimi aya ma adwuma na yeyi wo se ye ba doma man mu ha poultry farm se ba Ghana wo se ope poultry obeka se kodoma na poultry aburo na ediye ye nyina ye hunu se ye buru ediye ye poultry adwuma no nyina Africa d'Ivoire na aburo no kana na ye adwuma no na aburo no tam bia okreska obeko bia no aburo no wo mpo ne hia ne se obedi nokre ye be ma obi bia na kakra na nne no aburo no abeye business a doma ha eno na obi aye aburo no ba ye twini nyina freedom amam akọ nti ebedu ba bia wo benye sika so koto aburo nyamwa na eti haji se okra brafra buchiri sana batoma ba ba yeju enti betumi aya ma na yeyi a no ya ndin poultry farmers ne ho se sabunu ba domade a na ye poultry ntin na ye twini nyina dia koi o kira ye nuanom so a ye poultry adwuma no kwan ben so na omo so be fa ombe adwuma nana tachi pepra eto aso se enyo bi na ibribie na emom Ghana obrempon basapon yankropon twedi ampobɔ ade o ma ya kwaya asase yantam kama no baye timi ye wo so nanso chensofo emirikisi ani akwaye omusimu a
pru wan no ma twitwa bibia egu ama asase no eye pradada udua no baye wo so a enye ye enu nkanfu a illegal mining gadamse yaba takaya ese no ma Alex Kapot eno so sese no ma no enenam so ama ebro eho ayeden wo mayimo portrait adwuma no challenges be brain wo see ya ye kasa ikran brain we ya ye wo mu kran ye bre pa ma portrait adwuma see ye hwe awia ebo ne ma yankopon de ma ye se ye mfa tra wi ase ye beboa ye eye ye forest ye nua menua ya ye nim se ne ne ebinum so de adwuma na hye to omo so se omo so omo adwuma ne se omo twa nua enti onya mango obetwa onya dua bia obetwa enti ne amawie mo aye hye enti se ye yankopon na from December eba bedru next month no in fact yana ye wreda mo aye na sene programs aye programs aye mu bi ye famu no se wani se o ka kire nanso ni nyina mu no nyamote ase edru ba bi a abro ye nyen portrait what ye nye ye no abro ndi kwan ben so na abro no ye betumi anya abro di amankoko na nkoko no so no anya di bi a ye long term business ekoko layers our form this time no just next 2 years anya brother na waka kire say 42 days oko Nana tachi peprana what was so eka say abaino womrem eye wonum akwan emfama wonum na afei communication kita hodie bekoso nso a he was network ne wayema on fize emprempren ayeden nyame ne won han obekire won kwan fize obinya call a yito kobodu yankom wa hwe ya wo bi de wani kabo watu ani ediko CI yakrum yese aboafo omom ka bia ewo mu ebam ade ba ko a hayen ye kwan na ba kofo santimi nkata nyame ani eti mesre ye politicians afei yakrum ma afei adehia omfiri yakrum kra omo pepa se ombeboaye ade china se wo sore kra se wo ko yakrum a enye kwantenten but because of kwan na oyam ye hunu mane sabre no nka twam ene wo be free yakrum ba bedru ha no bia hu se wo free kra na ayede apa yakrum nye akrase sa but ye niema bi amakro no to see yakachi no tachi pepra nkoso hene ewo ye krom doma west mensi no emo Environmental Protection Agency ye chantie se EPA wonom ene Council for Scientific and Industrial Research CSIR for aka abomu a wodi dwuma bi na dwumade ne botaye nyina no ene se ye behwe na ewiemu nsakraye climate change ehun sonsanso no emfa wa my Ghana enko atorenchem emu na wambotaye ene se assemblies eni kropon hodo wa Ghana ha no wonom behwe na womde ne mapa egu akwa mu se ne be ya enhyehyɛ pa betima kwa nkane na ewiemu satraye no enkofa ensonsanso emere Ghana empo yemfudie ene yasetena na dwumadie no etiripo ana edaso no climate change risk and vulnerability assessment and development of climate change adaptation into municipal medium term development plan ajuan kokuruma ne brofo na etipo ana so no na edio eno ana researcher awono ewo Council of Scientific and Industrial Research CSIR Dr. Piesie Lardi Williams wodi atodwa se wo meye hu behia sempen for ye nhyehyeye na ewiemu sakraye no enkonya nsunsanso ewo enipa setena emu wodi sansem we todwa wo bra na dwumade ne koso ewo poye mantem yenhwehwe mu ama ye hu se ye kaye man mu a wenfo no enya ade se aseme eba no oboni bekwa ne say it's highly variable engineer fa ku yentimi mfa ye ni ntoso se o sisi anu nsu betonato kudu eni tuso ana efeli nti rainfall variability ne kwa na ekoso then e fa temperature no so which is another key variable that drives climate change impact na eno so no ye hwa kwa na ekoso temperature no so koso a nsuso aso no anu so aso boni ne de mai enwuma ne yan nipa no kra any even ye biodiversity ne ade the temperature ne kwa na ekoso na rainfall no say bibia de eni to so a enyi any ayati ye researcher Emma Council of Scientific and Industrial Research CSIR Dr. Piesie Lardi Williams ana ekasa ye na eno achi no ana womo a ede womo ni monyam kopie mo dwumadie na se a woka bi ewomu ewo dwumadie yi mo no emu baako former chairman Emma Kofoduya Local Council of Churches Reverend Dr. Michael Owusu Tego wode ato nsode ene ensampakanfo
Ghana for obi bia nim se yema no ena ya no celeb shine na yen kan kire Ghana for nyina se kwan ya galamsey ye na ye de sei oboade obobere no e kan ho binti ana oboade asasa ne nsa menne ewiem nsachiraye enye nsonsanso wo yeso ana afenso man sese odu ye kwa ebretuo mu a ye twa emunu ye nyina ama isi adane foto ekwekwe ni nsuo awonwene ne nsanso no wose ehu wo man Yen fam no ne ehu ni se empanifo ededa ekuo ano no ene wo se omohwe no motena so no mu se nhyehyeye wo se ye ni se ne be ye betimi aboa amasa ewie mu nsakra ye atimi aboa na aboa ewiase nyina na aboa akuafo ne titiri soso ne edikan ye ma amene kasa no me ehu se companies awodo na enwuma awodo dodo na politu eye ewie mu mframa no eno so ka ho na amasa climate change we nyina ba bet me no me hu ni se si ye de mpa bon sutem frɛ awurade a utimi ya de nyina de nsesan ebɛda ebeba amenya nsuo ne birem ɛwɔ se yenya Eni ayeti yeyi eye former chairman Emma Kofodia Local Council of Churches Reverend Dr. Michael Owusu Tegu wodi animonyam kopie mu dwumadie na se ana wono so na no disem watie no na yeko yen animum etoda aban niema bi yesi ye auction ye boni don komi ene no mabi timegu port and habo nani rano o man timi amagye a na aka honom na ne no so ye boni don komi na kwan ofa so eton sa no man go free bibi chit system e dia me wo chitwa ha honorable John Edu Jack oyemra sobadwani Doma Central wasusu biribi wasi wiase obi nimu obi kire watena wodin ehunu se sa chit system no emasika ni binyunu fa baabi Ghana Revenue Authority omu ntimi nya sika ni nyina enti ebe ya nka chit system no omu nyi firi ono mu fa kwa foforo bi a ombefa so aton sa don komi no ma no. I realized that we were looking at what GRA can do to help mobilize a lot of taxes. We have made proposal that at least we'll be able to have the taxes that we need to undertake all government businesses. But there is a problem that I have observed from auctions and the cheat system at GRA CD, that's Customs Division. Auctions and the so-called cheat systems. What happens is that whenever somebody brings a cargo and the person is unable to pay for the duties and taxes of that cargo within a certain stipulated time, it is said to be auctioned. But what happens is that whenever these auctions are to be done, the cargo is given to people under what we call a cheat system. And the duties and taxes, including the penalties that the owner should have paid, is not paid. Sikano, mubetime jijini nyina. Cheat system no wa ho no munyi free ho na beboa. Onu manyafo John Edu Jack oye mrasebedwani Doma Central. Ye to akase bo no so ayeba asante mantam na wohene a wote akonya so ewo adujama eno ewo ahafo ano south east mensi mu asante mantam ha eye nana boachi yadom kotoko wode ade srede eto bambofo anim tetriw ene aposifo ene IGP fofra waba COP Christian Tete Yohonu anim se nadawro mawo galamsey SN nsase pa ewo adujama ene ne mpota munti wobesere se empenfo hwe na bambon sensem womiem se na beya galamsey no wobetimi eto ase wo kirem se ene se oduru mpesua no so a asase yantama dane akwawe ama enua nyina abubu esobontia dane ti America atirimu ana enipa ebre ewo mpotem ho na eno ana wabra wone yensem troni eye Richmond Frempong edi nkomo no wo kirem ese kwan a yasai ensase anda ye nipa no ese wo pesika kokko no wo sese o man se yese ye nkasa na ye beke anu atum sese bio enkwadaze ipu a ehu emaye pa atu nsa efreo masuma abanda dan no a time omama da bia biguso ne efreo mu ne ekopamo mu na ebu orma ma fre
na yabɛsesa machines ne nyinaa de ɛkɔ wobɛhu a amantama wofa ha wei ɛhanyɛ na saase wofa ha kyɛ adwama kurom adeɛ ɛnyɛ adeɛ a womtumi yɛ galamsey no na nkurom ketewa no a hyɛhyɛ ase na wokɔ a wei sɛ ɛna nasaase ɛnyɛ nasaase na ɛde ntimi tumi yɛ dɛ ɛyi machine free ha nti nɔɔma yɛkɔ so no deɛ ɛna meka sɛ district capital na ha ne si adwama ne si ti aban mɛsrɛ no sɛ ɔbɛbɔ ho ban deɛ a sɛ duaban a waba yi ɔno a na de secondary school yɛ wayɛ ba nti sɛ wantwa n'ani amɛrɛ deɛ a ɔbɛte n'ani na school na si nyina ɔmo ayɛ dɛ ɔmo tutu kɔ because yɛn ntimi nya ho hwee polisifoɔ ofrɛ wɔn a ɔmo ba a ɔmo azɔ yɛ ba bɛkyi wɔn bɛyɛ ano ɔmo agya machines na asa abɛne nam nti mo mɛsrɛ aban sɛ asɛm a meke kura mehia bible ɔyɛbi asi da meyɛ me mpere nyame nkwa nkɔm gye me nkwa firi mu sɛm nti me no sɛsɛ no mayɛ a deɛ mɛyɛ biara sɛ wokɔ a ɔmo mfiw nti mɛsrɛ yɛwura Dramani Mahama sɛ nadawo ma wontie me sufrɛ na asɛm a meka nyinaa no wohu sɛ asantehene ɔyɛ na afam deɛ paa o ɛnso no yɛ a sɛ bi yɛte nkuraseɛ no asoɔden nti no obiara no ɔsoro mmara obiara no ɔsoro biribiara na ɔmo ma yɛbɛbɔ ban wɔ ha ɛne a yɛte yɛyi ɛyɛ Nana Boakye yi adɔm kɔtɔkɔ wɔ no ana ɔyɛ ɔhene ɛwɔ Adugyama ɛwɔ Ahafo Ano South East Mensi mu Asante Mantam ha wɔne yɛnsɛm troni Richmond Frimpong akuafoɔ kasamafoɔ wɔne no ane di saa ɛnkɔmɔ yi na yɛto akaseɛbɔ no so ɛwɔ Promise 102.7 ɛne Promise TV ɛso na yɛkɔ ahoma so akɔkɔdi nkɔmɔ sɛ wokenka amati ongoma no eti aduonu mienu eyimu aduasa enson no a Jesus Christ yashua Messiah no waka kyerɛ Farisifoɔ ne sɛ kyerɛ sɛ emransɛm ne nyinaa no deɛ di mu ntintima ɛne sɛ ɔdɔ wawurade wonyankopɔn na memeti ha yi mede bɔde apɛsie mɛfo adodododododoa sɛ keji wanfo mpaboa mpacha mɛda timi adɔ nyankopɔn o Kristo ni nti obetima adɔ nyankopɔn ask yourself o me yakwa amaso ne Reverend Israel Ulaoye any enkomo waya administrator Emma Archbishop Richard Adade Archbishop Richard Adade Theological Institute na formerly a friend of Shiloh Bible Training College yare no konkodin nkomo papa asumdwe ya odia o hello papa good evening papa yes, papa what menka Pato ya imitunga. Yo, wadaro ma sani mati ngoma etia duonu mienu. Eyimu aduasa nso yi kan sɛ ye no ye Nyankopɔn. Enipa bɛda no ado Nyankopɔn, papa. Yo, mami di kan enchia wati fo ina ni woni omo hwɛ no Promise TV. Said yo yamya sam kan ye Matthew. Ma ti aduonu mienu chichemu aduasa nso no. Sɛ yen fa yakoma ina ye kra and no Yankupono. Mammy can say, answer no be based my do Yankupono. Just say, what the new Papa, what's the main car? Hello, Papa. Yay, hey, Ghana network party, wing in a SMP, your communication service tax. And so communication in Yamapa. A dear mo network in ye, telco sumo hydrogen cream. In Suomuna ya na network article. Boy, ya boy home they say about Koswa near connected papa view. Na yaneno edisa uncomono, a Reverend Israel. Ulaoye, any incomo. Na ye beda don yankopon. Papa Wadama, what's it menka? But to you, metunka. Aha, Wadama to us, Emma me. What's the answer? A nipa bet me adon yankopon. I just saw I had This ordinary one ma Christo. This ordinary one Yankupon bana ordinary man. Na Christo tinimuni who tinimu. Sani pan no bit mada or dead actual Yankupon. And there is a Christo near Branimoa. Bibianua uya ebeso Yankuponi. Bibianua ya Yankupon bejatum se or doa older lady achirano. Inteno say do Yankupon and started with say. Although Yankupon di kan dan e di kyerɛ ye no ye begye atom a ɛyɛ on ne dɔba Yesu Kristo nyama na be di hini e wɔ branim enu achi ɛtia sɛ nipa ɛdi ne gidie etu Yankupon mu
And as I say, you have to give God your trust. If you say, Nipa, who don't know, and I trust you. And I say, who trust you, Bia? The Nipa need to feel Biano, obey. In the Bible, can't a year. Bible can't John chapter 14, verse 15 says, Semudomia, nobody must say yes. Into one, you have to give God your trust. And two, obi odo yankopon so no ana say kwan e fa so eda odo ediche yankopon ene say obema odi umre ebema yankopon e because odi umre ma yankopon me kire say obenya adaje ni yankopon yanketawdie obenya adaje abompaye obenya adaje kan yame asem obenya adaje aso ani afefo aboma sum asafo odi umre say ka say yekoye bibia bo yame adwuma odi hu be yeden ebeshim if you say nipa o dono ena o make it time for nipa o dono ena o do mre yeden emano but omote minka na ye to so miensa so ene say odi we japade ebemo yankopon you give God your treasure you give God your treasure if you say ede na ye wa yan fa mayen ede na ye wa yanya inte kwan ye fa so da odadi ene se nie esom boma ye no nipa ye klem se ye dono no ye de be ma no inte bible ka se Yankopon de wi azenti odini doba ye den e ma ye ade a na esom boma no odini ye den e ma ye into give God your treasure a way of showing God love and emre into my last one give God your talent nya utimi ye ayum to na utimi to adi biara utimi ye biara aye talent to Yankopon di adumo biara etwa se odi ye den edimo Yankopon sani ma na ya mabobo so yi nyina no ema eye kwan ya ebetima fa so ada odo adi acho Yankopon na ni na so gina se yedi kan odi ohun be ma Kristo so wura no kra agenkwa na odi kan ye sa agena na dia ka no nyame be ma wadumu a obetum dia ye enti nyame asema e ka se yemfa ye kra ni pedua ni hu mi na nderade no o kire ye o che ina ni se yemfa ni hu ina ye den emmerade ene papa won kire no muda ho pa na nyame eya aduma nkomo ne be sa to aso da asese wa me ehunu senia kwan ye be fa so a ye be do Nyankopon papa ye da ase nwumre as there dia enti papa ani din ede Reverend Israel Olaoye where administrator Emma Archbishop Richard Adey Theological Institute ana ene no ede nkomo yi yanko amanone ensem emwem yeko Gaza mpotem ho no na wote ya no hwa ku ba bia anyo ya unim se also nyoye efri se etututuo ne bombo tutuo na ekoso ewo ho na Israel for the warning akomani pebi ote Gaza tififem Northern Gaza say won sorry onwane nye won krankwa ebi se ade eba no esopa ene ameka say onkrofo asesa wonum kuku kaka waso mrikam efri office ya yi dangerous dangerous so ema wo mo enenne ya mpo enam enoma wototo se bombo a wosoma ekọ Gaza mpapre ne so honum no wasoma bi amekọ ama nipa wa frim no nyasam ketwa Palestine for aha 99 404 ena yakum wo mo ena ahanum aduosia mienu 562 nene nko a wonum apira wo Gaza mpapre so ene topa esomakora wonum esom aye no sesei de so no beja antokwa no de would be anymore na Ministry of Health apomde adwuma e won potem ho no e kire se adwuma na ye den e de ama wo pop na so no mo twen se asomdwe beba ho na KKB kebra on mo bre no kakra ka won mo na mo so atimi ahome yada so agina mo wankofo aman eso a ye kwa US man no emu se Ghana for ebeka ye a enche ye kura wobere America for kwoto aba ema Donald Trump pe ana se oduru America memo a wo emre bia ye friend say Alien Enemies Act 17
98 no ehwe se wo ye ohoho akokrom ema ye se Ghana fo adehye ne bi kra ye kasa yi ebinum akadam a wontimi mpie wano ho ntotoro se bi ana wode hye dam a ensuo mpo a wode ba horo wano ho no wontimi mpie fire se wo pie na America broni police ne chewa waso ba hye passe metro kwantri sa agency no a yewura eye Donald Trump ese ye no ana se uduru eye US memo a ye wo otemuafo bi a meka se wo ye federal judge ne dey Eddie James Bosbeck wode to dana wotirim se wo hwe anamontu a eye Donald Trump etuo no a enye emfa ha ensene ha na adenti ana obetimi akase se wo ye hoho a kokurum na sa deportation no a Donald Trump asha ase no esai America din wo bra ajaje no ede sanse mo betu dwa no ana Donald Trump aba bonten se ho behia se judge no emu no ntino yentu na de so de kan se impeachment ni bi na wo hwese nkanimu animu yakura no anka US ayate muafo no hwe na nka federal judge anedi Eddie James Bosbeck no yentu na de so na asasem na to fom no ana chief justice a wono wo America manum eye Justice John Roberts wode to dana wochirim say Donald Trump we wo ye amwani atra woni nton ne ba ne san ana wotimi ka say wo bi emfa na kunya nto ho adenti a watwen wa no awofom wochirim sa de na ekoso no ase Donald Trump wo ya da ne dictator kanka bi e wa America man no mu a ene judge no so atoto bi amane no emu nsam eno no na ye gina we so enwumre nsam ahodo abo abo no de be so mo se kasebo e wo Promise FM 102.7 any Promise TV so no ye di esi kasebo semfo eye owura Emmanuel Odro Korea ana Jimmy Cliff nananum ochia bantimafo nyina enti ene woni news team ni gina bobo no my kama mo amo server room my ade ye damase na oba studio hanso a da ajenim ene obebo ma next dom ana sister Patricia akokwa obewoni na so wo bebesere ono so bobo ye echiri dom piepie fidie ne ma ye ne top na efe ebuburo kosua ade ebe ntimi nseda na so redi ano no nko adi ana ogu adwuma nana Priscilla ejapoma Priscilla ana boachi wa yadom executive producer so by aso for mienu edi ameje so ya gangster cat ya meeting nkura woko Okogyeabour Ocran menne Piesie Lardi Domino's Vobiscom Eradia Sumpien Count.